authority sort. Mōrena tātou, kei te pēhea. Mōrena. Ko te āhua nei, kei te aha, kei tēnei oro. Hoi anō, kei te mihi atu ki a koutou. Obviously we can tell a couple of our kaumātua didn't make it back from the celebrations last night. Nō reira, mihi atu ki a rātou. Hoi anō, he wāpaku noi ho tēnei, hei whakatau i o koutou waiwai ki runga i tō tātou papa, o tirā ki te panepare o tō tātou ika. Nō reira, e ngā mātā waka, e ngā rau o te huia, e ngā rau o te tōroa, nau mai, whakatau mai nei ki runga i a tātou o te upo o te ika. I tēnei wā, ko ngā tino tēnei, o roto o tāmaki makaurau. So, ladies and gentlemen, we're now going to pass over this moment to John of the Auckland Anglican Māori Club. And one of the beauty areas, you're going to get the kupus up there, so feel free to participate, okay? We're not watching YouTube, we're watching live there, so participate with our beautiful kuia and koroua from the Aggies. Katoa. Ko moana nai tōku ingoa. Kia tau te rangi Māori, kia koutou katoa mō tēnei ata. Nō reira, kia timata tātou i runga i te ingoa, o te atua, o te matua, o te tama, o te wairua tapu, āmene. Tō tātou himene, whakatimatanga ko tahi rau e whātakau mā whā. Me mau koe i tauripeka e aita ihu kupu mai e tū whānau, if you can. Haere
Kia tau kia koutou, te atawhai me te rangi Māori o te atua. Mā te atua koe e whakau ki te pono me te Haere. Ko te rā tēnei I hanga e ihoa, kia Haere, kia koa tātou. I te atua kaharawa, e tūwhere ana nā kau katoa ki a koe, e mōhiotia ana nā hia katoa, e kore hoke e ngaro I a koe te mea hunga. Whakakahangia I houtou wairua tapu, hei whakamā I ngā whakaro o mātou nā kau, kia tino aroha ai mātou ki a koe, kia tika ai te whakanui I tō ingoa tapu, ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmene. Ko a konei tātou I tō tātou ariki ka inoi tātou. E tō mātou matu I te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia riti ai tō te rangi. O mai kia mātou rānei he taro mā mātou ki tēnei rā. Muro mātou hara, me mātou hoki e uru nei o te rāngana kia mātou. O ki mātou e koe kia whakaorea, e mai o kia mātou tino. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori, e paingia ana e koe te ata noho, mā te mōhio ki a koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi I rangatira, te mahi ki a koe. Tia kina ai punonga I ngā wā e whakekia mai ai mātou me o mātou hoa whawhai, kia kore ai mātou te hunga e oki ātou nei ki a koe, e wehi ki te kaha o mātou hoariri, e kaha ana hoki tō mātou ariki, a ihu kraiti, āmene. Kia tau, kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou ariki o ihu kraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhina tahitanga ki te wairua tapu, āke, āmene. Kia ora. Kia rangatira o tāmaki makaurau tēnā koutou I whakarite mai o tō tātou wāhi ki te atu I tēnei ata, kei te mihi atu ki a koutou. O ti rā ki te makau ariki tēnā koe kua haumai nei ki Whanganui-a-Tātou, ā tō rahi I tēnei ata, no reira tēnā koe whakakanohi nei I tō tātou kaupapa e kui, kei te mihi atu ki a koe, nau mai piki mai ki Whangi I o rahi. E aku rangatira, anei tō tātou tino āti o te wā. Oh, okay. That's yours too. Yay, day 2. Welcome again to Taikura, and if it's your first day, it's your best day. A big welcome on behalf of He Kura Te Tangata Trust, on behalf of Te Papa Tongarewa, and on behalf of these sponsors. You know how you hear, oh, without the sponsors, you know, we couldn't. Well, we couldn't. It's that simple. But I'd like to thank Manatū Taonga, Te Matatini, Te Māngai Pāho, Te Taurapiri I Te Reo Māori, Te Tumu Pairoa, who also have a desk out in the foyer if you have questions relating to whenua Māori. And to Te Puni Kōkiri. Yesterday, I whakaarau I ngā ture tikanga o te Taikura, how at so many festivals, in order to protect copyright and stuff like that, it's don't take any photos, don't video, don't live stream, don't do this, don't do that. Who's the first timer? Is it the first? There's a first timer. This is the Do Festival. Please do take photos. Please do jump up in the middle and wave to your nana. Please do feel free if your heart is bursting with love for your nans or your home peeps. Run up here. I don't care. I'm in my dressing room eating chocolates. But for me, that's the Taikura way, is that love rules and you get yourself up here. But I do hope you took some photos yesterday because you won't get that chance again. Koe rā te whakaro, te matua o ngā whakaro I te rānei. We won't get this back again, my darlings. We need to treasure this very much.
So thank you very much to my sponsors. Do you know, everybody's watching, where's the live stream? Everybody's watching me. Never mind, they're watching them. All over the world, all over the world. Here they are. We reached over 40,000 people. The comments section had over 500 messages of Tautoko and Aroha. Viewers joined in from Alaska, Hawaii, Brazil, Canada, Australia. And remember, I had some manuhiri up here from France and from the Tokelau. But we had viewers from all around the motu, Whakatane, o te poti, Takanini, Waimate. I'm looking for Katikati. Katikati's not there, I'm not reading the others. If you want to know if you were there, come see me. But here's the comments. I'm from Brazil, and I'm just completely in love with your culture and your values. I wish everyone could get to know more about it. And others, I love these old songs. Reminds me of Mum and Dad, and that's what Taikura is about. It's not about composing flash things or running around like a policeman on the state where you need traffic lights. No, it's not that. It's about holding on to the things that your nanny did. It's basically Taikura. And you bring those songs year after year after year. Love our kaumātua. Wow, you guys rock. And it's got, you know how you see G-E-D-D-I-T, which, because I'm mixed with the young people, it's get it. So this one is get it, our nannies. God, I love Taikura. I'm supposed to have retired, but I won't. And like yesterday, look, do I look as if I want to retire? But I know, can we just thank the ones who stood yesterday before we move on? Sorry, my glasses weren't working. Oh, sorry, I've got to put them back on. There you are. Kia ora. Oh, these nannies, mokos, I tell you, you've got to spoil them every minute. Well, the terrible thing is I wasn't really listening to Nanny. Yeah, can we just do the rundown and kia mihi ki ngā mea o te inanahi? Oh, Anna. Please? Yeah. See, I love being told what to do. This is what a mokopuna goes through, eh? O mai te paki. The best thing now about this age of a nanny's mokopuna is that you don't have to give them money all the time. I had to give some money to my granddaughter. She was buying some clothes. She came back with these clothes, and in it she had those jeans. They were $200 and something. She had these jeans, and it looked as if she'd been in a fight with a mountain lion. They were all ripped across there. And she said they were on discount. They were only $200. So they should be. Half of your pants is not even there. Yeah, so we're here for the occasion, but the real people are you and you. Can you please just thank our people from yesterday? Of course, koe. And honestly, thank you to everyone who came out yesterday to entertain us and show us our taonga tuku iho, kei tērā rohe. But let's start with some of the cool guys. Te upoko o te ika māui ngā Taikura, tēnā koutou I tai mai. Te rerenga o te rā. Oh my God, those guys were fabulous. Oh, and look, you're right there, eh, Auntie? Kia ora, tēnā koe. And of course, wai kato tani whārau, tēnā koutou e te whanaunga. Oh, and then we had our first time for Te Kōhao Health, who came all the way from Kirikiriroa, ka mihi nui kia koutou. And then we had her relations from Tauranga Moana show up. A tāhua rātou, tēnā koutou. Oh, look at you beautiful ladies. Obviously, you didn't go down to residence like Waikato. Hoi anō. Tūhaurangi, Ngāti Wāhiao, ngā kōwekera, tēnā koutou. And of course, we had our whanaunga from Ngāti Whātua o Rākei, ka nui te mihi atu kia koutou o tāmaki makaurau. Ētahi o a tātou whanaunga no Wairau, ka nui te mihi atu kia koutou, coming all the way down from the south, ka pai hoki. And then of course, we had some of our other whanaunga from Rōpū, Ngāti Rangi Wewehi. Oh, ka tāhua hoki nei rātou neha. You know, I don't know why they make it so small, I can barely read this, but I'm going to tell you this. Ngai tahu, ke runga no atu. Tēnā koutou I tai mai.
And of course, my favourite, te hoko whitu atu. Tēnā koutou. E nā, ka utu taku mahi, kia koutou te wā. Oh, no, I don't need to listen more. Catch you later. No, that's all. Oh, what? We're going to have a little part of that. We only had But 1 we're minute gonna left, move we've got to on, get yeah. off. Nā reira, kua tauke ko ngā tikanga. Welcome to our new patron, to Te Makau Ariki. Wonderful to have her here. I didn't even have a hug last night. Oh, there she is, there she is. She's just sent me my hug. And it's wonderful for us to look up there. And I have your hosts from Te Papa, they're there, to Carolyn Roberts and to Dr. Arapata, hosting on behalf of Te Papa. And it's really fabulous that I can just look up there and see your katahi ka whakaaro ana. Ai, ko te taikura tēnei. This group, I've just been out to the back. I agree to every group so that I can thank them for the honour of me standing in front of them. But this one is particularly close to my heart. Just over a year ago, the visionary, one of the 4 or 5 visionaries for this kaupapa, Putimaki, she passed away. And it's still a little bit hard to get over her. And I know Te Papa is just trying to win their way. But it is a new day. I know there's lots of putis there. But this group actually takes me right back to the inauguration and the days of Taikura when we first come back in. And their group, John, they were always really close with Nani Puti. So when I see this group, I see my tuakana, Nani Puti. In this group, they're from the ages of 49 to 82. And they've got, I think, 41 or more performers on stage. But once again, the Auckland Anglican Māori Club take delight in attending He Kura Te Tangata Taikura to celebrate Kapa Haka for the aged, gifted and talented. We've been around since 1967, and we're proud to bring you tunes and lyrics from the pen of Archdeacon Sir Kingi I Haka. So, they say what I've just said. Take photos, record us, join us, sing along with us, but most importantly, have some fun with us. So I know they've got stuff up there, and it's all to encourage you to have a go and to learn their waiata so that you can help them to keep these waiata alive. They have a mixture of songs, most of them from Tā Kingi I Haka, the late Bishop Muru Walters. But for me, here's the true spirit of Taikura. And I love you and thank you for the memories. E hoama, to open our day 2 of Taikura 2024, the Auckland Anglican Māori Club. Motu e anei rā, ngai se mihi atu kia koutou e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e. Tēnei koutou koriru ki te ao tūrangi turi ai haere o tiu. Tēnā koutou ngā kai pati kōreu. Ko koutou nei ngā uewe o trenua, ngā auau e whare o te atua. Tupea mai kia piti, tupea mai karere. A piti rere manutu, ka tangi au, ka mate au, ka ngaru au e, taukuri e. Yeah.
should have been on screen while we were doing this waiata. They're just a bit slow up in the box there. So I just thought I'd give a kōrero about that waiata. It was actually written when Kingi was down here in Pōneke. It was one of the waiata that the Wellington Anglican Māori Club used to perform. So we thought it's only right we bring it back here and place it in front of you fellas. So that's the kōrero for that waiata. Can we go to the next waiata, please? Hāpai. Now we're in key. Pānui tēnā te kōrero mo tēnei tō tātou waiata, te minita. Te minita. Tawata kei mua kota. Ua kōrupa. Te minita. Ko kuera te kore. O mature tikanga o te motu. Aroha mai rā i te iwi Māori. E kiwi nei, e rapu nei, i te warahi rā. E whiti ai tātou te ora. Te minita, aroha, kia mai mātou. Tōna nari, tata nei, e nei ture. Watanga tēnei, te iwi Pākehā, te ture wairua, ture whenua, wahoti e mai, taupatu ana te manawa. Te minita, au mātou e arahi. Kia putaki te wheiao awarama. Here ana, te tukingotia. Te reo mana, te reo mori. Kaua e tukua. Te ike i te loa, I'm sure that fella had a little smile on his face while we were doing his waiata there. Did you see that photo change in the corner? Eh? Can we go back one, please? Oh. Thank you. Poi. 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 Me.
a lot easier in 1973. Kia ora! I do want to acknowledge kaumātua Ross Gregory, who gifted this waiata to us. He was one of the group that Petawa Tere asked to compose this waiata, the group Mātauranga. And he was in a rest home and invited us to come and do a performance. And we did this waiata, and he said, we're just about right. He gave us the haka, added a few other changes. So we value this waiata, especially the message that comes with it. E toru pua wai, o taku puti puti. Rere, ka te mea nui, o tēnei ao, māku e ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. We want to acknowledge our patron and the support we get from the patronage of Taikura. We want to acknowledge all our fellow competitors. This is Taikura competition. Don't tell me it ain't competitive. The hardest judges, we want to acknowledge everyone who takes the time to come here and share livelihoods with one another. I te rātau, ki te anō koutou, a tātou ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou ka koutou. Kaui! Te
Ladies and gentlemen, give another round of applause for the Aggies. And just so you know, if you are in Auckland, they're always looking for new members, either young or old, so don't be shy to try and join up with this wonderful kapa. Tēnā koutou. Did I hear whakatō here? Is it you over there? Tēnā koe whakatō here. Do you feel special now? Come up over here, let's get a selfie. Kia tere. You know, I can't see you, it's absolutely blinding with these lights. But if you need a selfie, come up, come into your kaupapa. Only in a Māori do you get a papa, a koro, a nanny waving out from the stage. Fabulous. And it's the gorgeousness of it all. Oh, and yeah. E te iwi, we've got one of the most beautiful kapa, Ngorotia Ngāti Haua, who are about to take the stage. Nō reira, kia ri te mai. And because I'm relatively young, I'm using both forms of technology, the old school and the new school. But one of the things we're going to talk about shortly is once the kapa comes onto our stage, is that they've got a beautiful puka puka, which is the Māori word for book, ladies and gentlemen, if we're not across that one quite yet. Now, this puka puka, this book is all about a leadership within te ao Māori. The book is called Tamihana, and he is one of the Māori kingmakers, and it's a book that was launched last week. And we're going to have one of our kuia, te ao marama, ki te kōrero mai mo tā rātou puka puka. E kui te ao marama, tēnā koe. Oho rere tēnei, engari e mihi ana kia tātou huihui mai tēnei rā. Kia koe hoki te whakaruru hau, atawhai, tēnei a mātou e mihi ana kia koe. Ara, tō tira, tātou katoa ngā taikura o te motu, tēnā tātou katoa. On last Tuesday, the book, Serving the People, that our previous tumuaki, Anaru, it was his dream, his desire to talk about what we do as serving the people. So this book is really a good read. I haven't actually read it right through, but I do recommend it to people. I understand people are here from international visitors here. So if you have the opportunity, it is online, tumaki10.co.nz, something like that. Yeah, it was really, really a privilege to have people, our visitors, visit Rukumona Marae and to launch this really worthwhile red book. So that's all I can say about it at this time. Kawe? Oh, a tāhua e rā kōrero, tēnā rau atu koe, e kui te ao marama e rā kōrero. And honestly, the beautiful thing is, I think it was one of your whanaunga who wrote the book. I've got it right here, a Jade Hohohaia. Yeah. Honestly, whānau, beautiful cover. Honestly, you'll look at it, you want to buy it. And from what I can tell, Paper Plus and Te Wamutu's got it for sale. So if you want to ring up the Te Wamutu store right now, you start buying those books, e te iwi, because, you know, talking about our history and the leadership that our tupuna do, they take on a lot. Yeah. And this book will give you an amazing insight into that. Nō reira, ki taku kuia tēnā koe. Tēnā koe te tuakana. So there it is, further efforts. And yesterday I told you, for many of you, you might have heard about the Iwi Leaders Group. This is the real Iwi Leaders Group. These are the leaders of the leaders. But we've had leaders in this country who are striving to retain unity under the seemingly oppression of Māoridom, and we started with King Tuheitia, putting the call out nationally, and then the tumuaki for the kingitanga. We have the tumuaki o te hāhi rātana, tumuaki manual. We have te tumu ariki of Tūwharetoa, and they've put the call out for Māori just to be Māori. Let somebody else worry about the other stuff, and this is one of the groups that are doing this. So they've written this book, and because I asked what did it represent, and the book is about excellency in leadership. Taikura's got it.
because it's got humility. Leadership is nothing without humility, it's just ego. It's about humility. I'm moving on because these are my tuakana. This group, they're carrying traditions from Annie Black, but they're using mostly traditional composers from 60 years. Their performers' age range is from 50 to, who's the oldest? Own up. Own up. How old are you? Why'd you come here? You're looking for a wife or something. How old are you? 79. 79. From 50 to 79. Nā reira, kia waihoko ngā kōrero. For those of you, I see many other countries out there, it's said that if you really want to understand about language, you've got to listen with your heart and your soul. Ears don't work. But hearts and souls, they can hear. You may think that, and Rawiri Waititi said this, you may think that you don't know the reo. The reo knows you. You may think you don't know Māoridom. Māoridom knows you. We are iwi taketake. We are tangata whenua of this country. So listen with your heart and soul, and when all these natives around you jump up out of passion and they start throwing their arms around and just jump up and do this. And look as if you know what you're doing. Nā reira, whiu atu ko aua kōrero, ki te taha, nā te mea ko whakaeke e aku rangatira, tōku nei whakapapa, ki runga ki tēnei o ngā papa tū waiwai. Anei kē ngā uri o te tumuaki, o te kīngitanga, ko te Taikura Kapa.
Nā ui mana ki te e te rōpū, ko tai mai ngā mātou waka i te reo karanga o te kaupapa nei e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e. Koe anō te aroha o te atua ki te ao. Ho mai ana e a tāna tama kotahi. Kia kāhore ai engaro te tangata e o haka pono ana ki aia. Engari, kia whepi ai ki te ora tonu. Me tuku hōrere ki tō tātou kingi a tu heitia e no horairo ki te ahurewa tapu ona tūpuna ona mātua. Ne ke atu rā ki a tā mātou tumua ki a honai. Mā te atua a pāmai tōne ringa ki tō rāwa tūranga. E mihi nui tēnei kia koutou te haukanga. Me koe hoki, te mākau ariki, tino wai Māori e mātou o te Taikura. Ko koe te kai arihio o tātou katoa ngā Taikura. Nei rā te mihi nui kia koe. Ko rehi te manu ta kiri mai te ato kao wa te hei Māori ora. Rātou ko wehe atu ki tērā taho te renga, he whakaro pai ki a rātou mā. Tātou e tau nei rau te reo karanga. Tēnā koutou katoa, kia huri. Karete Matariki.
Ia koe te ngamani ti ori ori, koe te ngatu puna tito i ata, ta pirananga ta tuini ngā wei, wi te te hua ta mahui ka e te puhi ori ki tō mairangi, hau e wai, kato he, piko he, tani whā, te wahine tō a te puia he rangi. Nei angati haua e mihi atu nei, ki ngā iwi o te motu e. Paneke, paneke! Paneke, paneke! Mo te toki! Hauie! Hauie! Taipie!
nui te waka ko te Taikura o Haua. E te reo karanga tēnā koe. And a little education for those of you for another country, particularly in Tainui Waka. You will find that they receive a greeting and a thanks from their people for the work that they have just done. Nā reira, ko Ngāti Haua tērā. Thank you. If you just keep moving, I'm going to move straight into my next team. Hey, darling. And the other lesson here is that these groups are welcome to bring on their deaths, which is part of Matariki. These are part of the Matariki process. There's been somebody out there, you know, one of our ancestors, gathering all these deaths of the last year, and they've taken it up to our waka in the sky, and then they just throw it. And those are all the little stars that you see during Matariki. Isn't it awesome? And I know some say, oh, that's not possible. Well, it's more possible than 3 blind mice, 3 blind mice. Who can believe that one? Humpty Dumpty sat on the wall. Hey! All right. And thank you for your quietness, because my people are coming. This rōpū was established in 2020 as an activity rōpū, and the kaiako extended the activity to include kapa haka, waiata, kanikani, te reo, ukarere, whakapakari tinana. In 2003, the kaiako saw for the first time takuira on stage, and this was the start of a dream to bring a rōpū of kaumātua. They are honoured to be welcomed onto this platform of Taikura. The rōpū consists of tauira on a reo journey, kuia kaumātua of te whānau, Waipareira. And I'd like to just break in here again what makes it extra special for me. These are not just kuia koroua, these are people of a marae that have been serving people for 40 years. They are a group of servants. And Māoridom is about service. Māoridom is about service. Nā reira, featuring waiata from Haere te Owai, Haere, Melbourne, and historical numbers. Anei ke ko ngā mātauranga. I raro I te maru o te whānau o Waipareira, they are multi-kaupapa, they are multi-waka, they are multi-skilled, they are multi-taikura. Anei ke ko te rōpū ngā Pākeke o te uru o Tāmaki.
Kare koutou e nau e rātau. Nike mai. Pai parei rama. Ko te whānau o Waipareira, ko te uru o Tāmaki. But have a look here behind me. Because usually, you know, on musical stages, we keep a back line. You know, I've got a set kit of drums, I've got a bass, I've got a lead. And this is the back line for Waipareira. Look at them. Oh, you come. They're very kind. They invited the man person. So, no, how old are you? How old am I? 77. 77, you? 69. 69? 66. 66? 74. 74? Oh, and the man person? 65. 65. This is the idea of Taikura. For once in a life, they get to be stars. You know, in their own dream. They're in their own dream. And again, they get to be recognized as a life force. There's so many things about this. But yeah, what a fabulous, and because I'm going, whoa, look at that. Whoa, and they're Pākehā too. Whoa, they're playing the uke. Oh, whoa, they've got some notes. Please thank again the back line of Ngāti Haua. Te uru o Tāmaki. My God, we're fabulous, aren't we? Aren't we just a stunning people? My next group, their ages range up to 81.
The kaupapa is the hauora, whānau ora, and general well-being. I like to step back because those are the important people there. It is an opportunity for them to come together every Sunday to celebrate who they are and where they come from. We uphold and practice the traditional practices and values of our tupuna. Their waiata are more about a context of lived experiences and just doing it, historical accounts, oral traditions and transfer, acknowledging to this day the positive impacts and influences each item has had over the generations here at home. This is what will be presented and shared on stage today for Matariki. I've been out to thank Tū Paretoa that for almost 50 years, my two sisters lived there, and then the last 5 years, my two sisters have died. Nā reira, koe nei taku kawe mate. Koe nei te kawe mate o Auckland. And I'm very grateful to Tū Paretoa ahakoa no roto i a tauranga moa na Auckland, a nei ke tā rawa kawe mate. So I'm very grateful to Tū Paretoa. Nā reira, ko ngā uri wēnei o Tumuariki. Te kawe nei e ngā tikanga o Taupō Nui-a-Tara. Anei ke ano te whakaeke ki runga ki tēnei papa tū waiwai kore mutu e ngā mihi. Can I ask you again to thank my family who's doing a role for me today? Ko ngā taikura o Tū Paretoa. Kia
tātou. Kia koutou me tai mai. Ara, te tiro ki wēnei o whānau. E hara mai nei ki rungi ki a koe i tēnei wā. Ka tika ngā mihi. Kia koutou rā, e hara mai i tēnei wā. Tika tonu ngā mihi ki ngā kaiwhakaritenga o tēnei kaupapa. Ia tau, kaha nora rātau te hara mai. Ara ke te whakatū te āhuatanga o tēnei. Ka tēnei whakataitai o tēnei harikoa wāhi, harikoa mo tātou katoa. Ka tika ngā mihi. Ara ki tēnei o tātou ariki, te mākau ariki, te atawhai ana. Anei rā ngā mihi. O tātou rangatira, tō tātou ariki atumu ki a koe, ki te ohiwi anō hoki. Ara ka tai mai ki a koe, te reo, ara pāna ki a koe, ngā mihi ki a koe ngā wā katoa. Tūkuna te ngā mihi ki tēnei o tātou kai whakahare Auntie Mabel, mo ana mahi, kaha nei, ia tau hare mai aia, ki tēnei o tātou. Kai hea te wāhanga mōna, kai hea, hākua ngā mate, kai Whanganui-a-Tara, tēro o tono teina, ara Christine, ara ngai aia te tangi kai roto ia koe, tēnei wā, engari e ua te ua ka heke. O reira, huri noa ki a tātou katoa, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. Te ua tai. Tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa kahuri.
And that's Taikura. And that's the spirit of Taikura, when the grandchildren are just overwhelmingly proud of their nans. But I did tell you yesterday, if you feel proud, you should run up, do the Polynesian thing. Stick money, put money on the body. Mine. Put money on me and kiss them. Yes, I've been at the back, had a big cry, because they married to my dead sisters, had the cry, and now Taikura carries on. Tēnā koutou e ngā uri o Tumuariki. Is this your dead people here? Who is, is that your sister? Well, I can't see. No, that's all right, that's the boss lady. Okay,
And my next group are my own family. And, you know, ko rongo tātou ki aua kōrero. Kaua te kumara e kōrero ki tōna reka and all that stuff. You should whakaiti and you shouldn't talk about yourself. I have suggested at many that we say, yeah, kare kōrero ki tōna reka. Sometimes we must humble ourselves before others. Sometimes. But when it's necessary for others' growth, for you to tell them how magnificent you are, like that mokopuna there telling her nannies, nah, I'll have that one. I'll have that one. So, yeah, we're all humble in here. My next group, they are 55 to 83 years old. They were established in 2006 by Tamahuata with this one. There were 4 or 5 visionaries. The late Ariki Nui was one of them, with a vision to establish this for somewhere for the senior people to be. And so Tamahuata was one of those visionaries. The kaupapa aligns directly to the aims of He Kura Te Tangata, which is the trustee board, focusing on rohe needs and aspirations. So they're a founding group. They've enjoyed participating in this kaupapa, returning every year. And they do. They come every year. They don't just come to stand here. They come, the back is full of their children and students from Te Whare Wānanga o Takitimu running around doing the service that their nannies expected of them for this kaupapa. I need to throw this away. This is my family, no Ngāti Kahungunu, no te hauki tēnei. Nā reira, ko Ngāti Kahungunu tēnei. Please welcome one of the visionaries, Te Taikura o Ngāti Kahungunu. Tātou e hui mai nei tēnei rā, runga e te kaupapa manakitia a Matariki. Nō reira tēnei te rōpū taukura I kōrero tia hiaka nei o tō tātou whaia. E tū atu nei, e tū hira atu nei kununga I te atamira I tēnei rā. Kua mātou mō tētea I tito hia ngā kai tito rongonui paraire tamoana, pōkare ana, tamahuata, tūtira mai. Ane rā hoki e tahi ngā waiata ko waiata tia, ka whakangāhau tia hi atu e tō mātou rōpū tēnei rā. Nō reira ko te tūmanako kei te mihi atu ki a rātou, haere atu ki tū o te arai. Ane rā hoki mātou hei māngai mō rātou I tēnei rā. Nō reira ko te mea nui kua hara mai kōtou, te noho mai, I te mātakitaki a rātou, o mātou ngā kuia ka tahiri atu o rātou hope nō reira mātakitaki mai. E ngā rangatahi mā, e ngā kuia mā hoki. Nō reira, tēnā kōtou, kia ora mai rā tātou.
Kapa, Ngāti Kahungunu. Thank you, darling. I should get you out here to talk for your father. Did you pick up your people? Okay. Yeah, tēnā koutou. So you'll see a lot of our young helpers running around with those sort of jackets on. They bring in about, 40 or 50 of their students from Te Whanganui-a-Tara to serve this kaupapa, and we're really thankful for that. Tēnā koutou. Thank you again to my sponsors, Te Manatū Taonga, Te Matatiri, Te Maungai Pāho, Te Taurapiri Te Reo, Te Tumu Pairoa, Te Puni Kōkiri, and thank you especially on behalf of Te Papa Tongarewa, on behalf of He Kura Te Tangata trustees, and on behalf of our patron, Matariki. So we're very, very grateful to you. My group are from 55 to 85, established in November 2023 to compete in the Taikura Kapa Haka regionals held in Haere in March of this year. Given that Te Matatini will be hosted by Arohe, and that's next year in February, these are the hosts of the National Matatini. This is one way we as kaumātua Whanganui-a-Tara can Tautoko exercise whanaungatanga and whānuitanga. Hey, my darling. Whānuitanga with whānau and friends. We look forward to reconnecting with friends and whānau from Aotearoa whānau while heralding Te Tauhou Māori with other Taikura Kapa Haka. This group also has in their history visionaries who worked with Auntie Puti Maki in establishing Te Taikura. They are very, very special to me, particularly from the Hahi Morehu, from the Morehu Rātana, and in doing so I pass on greetings from Tumaki Manuel to all of you for a very successful and rejuvenating taikura. Nā reira e hoama anei ke ngā uri o aua maunga, ngā uri o te awa. Tēnei hoki te taikura. I'm thinking of all the deaths you've had. It's not... Te taikura o te awa tipua no te whanganui. Thank you. E te ore, mo ahi ai rarau ki koutou katoa. E nei mātou, nā paake o te awa tupua ko Whanganui. E mihi atu ki koutou, nō reira, tēnā koutou katoa. Ia
Tēnei waka mai mahara ki a rātou kua wheturangi tia. Anei pērā i a mātou mate, nō reira, kei te mihi, kei te mihi. Ko au te awa, ko te awa ko au. I am my tupuna awa. Please thank again for me, ngā pāheke o te awa tupua. It's funny, you know, there's this saying, it says, iti te kupu ndui te kōrero. We can use very few words, and yet we describe a whole journey. I'm looking at some little people, but do I have any other countries in the room at the moment, other than Aotearoa? Where are you from? Actually, you could just about be from overseas with what you got in Ngāti Parau, eh? You got more water than in the sea. Where are you from, darling? Come up here with Nanny. Don't be scared. Any other countries here? And I'm going to ask you if you've been watching Taikura. I want you to tell those people out there what we're doing and how enjoyable it is. Any other countries? Come on. Are you waving to me or are you waving to your nanny? You're waving to your nanny. Okay, come here, darling. Where are you from? The United States, Vermont. How long have you been watching today? Since it started. Since it started. You want to tell me what you think about this and what it does for you? Hold it. I just... What's your name? Oh, Tui. Who? Tui. And where did you say you were from again? The United States, Vermont. Vermont. Okay, let's ask someone with new eyes, looking from the outside, what they think about Taikura. I think it's really beautiful and like really remarkable how it brings people together. And it just really like speaks right to my heart. I just thought it's really incredible to like welcome people from all walks of life to such a beautiful and like personal experience. Thank you guys for having me here. I need you to be an ambassador for my people.
I need you either to... Have your parents got any money? Well, don't marry my people then. We need money. But you could actually... Just go and talk about what it did to your soul. I have something here, and there's a book in there, and things about Matariki, and I'd like you to take it to remind you of us. Okay? Thank you. Okay, go watch some more. We have some giveaway packs here from Tania Tupu down at the gift store at the bottom, and if you go down and say you've been here, they'll give you a discount. They don't know yet, but just say. Anyway, I'm moving on. I have chiefs at the back of me. Hey, Baba. Hey. Where are those kids from? Otaki. Oh. Okay. Mary, can you bring me one bag, please? I have a little people. Do you want it? Because I got a couple that want a baby. Can I take one of yours? I'll give you a bag. Baba, come to Nanny. Nanny loves you because you are Māori. That's for your family. Tēnā koutou. Every kid is entitled to a champion. Everybody, no matter what colour, no matter what country, every person born under God is entitled to a champion. I pray that you may have a champion. I'm moving on. Behind me, I have a rōpū that is legendary. They're 55 to 84. They used to be under the tutorship of Anne and Sid Kershaw. And they've got lovely names. Ngārewa Tūpito, the late Dawn Maruera, Hui Kahu, John Nyman. They want to acknowledge Dawn, who they sadly lost last year. She's well known in the haka world, especially to me. But here's the important thing. They revive and promote the survival of Aotearoa Tawhito, haka poi. This rōpū participates in cultural activities. Oh, no, I'm going to put this away because you know what? They are the first group that put us on an international music scene. I am famous because of them. Nā reira, kia koutou e aku rangatira. Tēnā koutou, ana tēnei e pahu ana. Engari nā roto i ngā mihi kia koutou. Please help me to thank formally tēnei Taikura no Taranaki ki te tonga.
Manamatia Matariki te tauhau Māori, nā reira e ngā iwi, e ngā reo e ngā mana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa i roti tēnei tō tātou nei tauhau Māori. Nā reira, he hongono, he kroriki, te atua, he mau ngā rongo ki te matua te whenua, wakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Piki te kaha, piki te ora, piki te māramatanga ki rungu ki tō tātou kiingi tu hei tea pōta tau te wero te tua witi. Me mihi ake nei ki ai me tōna hōranga tira ko nei a te whai, me mihi kawati nei ki a koe e kui, me te whare kāhui ariki katoa, rire, hau, pai mari. Nā rira, ngā tangi ngā noa te uki ki a rātau mā, ko ari kei tua te ara. Hai te maa, a rātau, ko ari, ki rungi te rātaha, koutou, mate kei rotia, koutou me ngā mate kei rotia mātou, haere koutou. Nā reira me mai mahara tonu te tahi o tā mātou nei, rōpū Kapa Haka, a taranaki ki te tonga i mate tēnei tau. Ko tōn maruera tāna ingoa, ko tōn tētahi o mātou nei kuia i mate tēnei tau, noko nei ki aia, tētahi mema o tēnei tā mātou nei rōpū, mai te tīmatanga o Taikura. Me ki hoki i aia tētahi mema o te rōpū Kapa Haka pātea, mai te tīmata i te tau tahi mano i warau ono te kaumātua. Nā reira, e kare mā, mihi mai ki tēnei tō mātou nei rōpū Kapa Haka patai mai te rana. Tēnei tō mātou nei rōpū Kapa Haka, a taranaki ki te tonga, nā reira, ko Aotea te waka, ko rua taranaki te maunga, ko ngā tirua nui, ko ngā rauru, ko ngā rua hine, ngā iwi, i roti tēnei tā mātou nei rōpū. Nā reira tino ko ta Haere o mātou nāko, ko ta tūmai konei tēnei wahanga, te Tautoko tēnei anō, hui, taukura, tēnei wahanga. Nā reira me mihi kawatu nei ki a koutou e ngā rōpū Kapa Haka katoa hara mai ngā kōkana e whao te moti. Ko hara mai ki te tauko tēnei kaupapa hira mō tātou. Mō ngā kaumātua rōpū Kapa Haka, anei reira, me mihi ake nei ki a koutou, me mihi ake nei ki a koutou, me mihi ake nei ki a koutou. Nā reira, kōretoro ake o ngā mihi ki a koutou, engari patai mai mātu i roto i te aroha, i roto i te rangi Mārie, nā reira, e ako rangatira tēnā koutou, ai tēnā tātou.
Ki Pākia, e te iwi Māori e ngā nguru nei. E te iwi Māori e ngā nguru nei. Ngā more, aki akina, aki akina. Waka tura wa koe, waka wana mai, i te marangai Pākia. Pūpata i te haere, waka hiti a te haere. Waka pia ki ngā iwi kumarangi Māori. Oe, 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 oe.
World famous. Ko Taranaki ki te tonga. Thank you. Did you leave any dead people here? Nā te rako tiro. Tēnā koe te kawea mai aia, ki runga ki te papa. Thank you again, Taranaki. What a fabulous day. What a fabulous day. And we're about 5 or 6 teams away from the end for 2024. If you've just sort of happened in, tēnā koutou I hau mai ki runga ki a Taikura 2024. If you're new to Aotearoa, we really do welcome you, and we hope that you leave Taikura as an ambassador for Māori people, particularly in the world where so many things are happening. And that you tell the people that for anyone who's trying to wipe out te reo Māori, anyone who's trying to wipe out mana motu hake Māori, if you know anyone like that, tell them they're too late. Tell them they're too late. We're already past there. We're already past there. Nā reira ānei, muri āhau. Ko ēnei o ngā rangatira. I haere tapiti mai. I haere tapiti mai. Anei wā rātou kōrero. Ko tai mai mātou o te nōta. I te Tautoko rau, ko ngā kaumātua ēnei o ngā tini ko piko ranga katoa o te akauroa o ngā tiwai. O tira, o na tini kāinga katoa. Ko tō mātou tuāwha tēnei, mō Taikura me te hari, te koa o te ngākau, ka tāia tonu e mātou, te tautoko I tēnei kaupapa nui whakaharahara. I kawea mai te wairua o ngā kaumātua o tō mātou rōpū, kua riro ki te pō, I roto I ngā tau. E whakaro nui ana ki a rātou, haere e moe. Kāti he mihi aroha tēnei ki ngā kai whakariti I te kaupapa nei, ngā kai hāpai, ngā ringa me ngā waiwai. Wā rātou titonga, their compositions are mainly historical items, but most of them are written by their own tamariki and mokopuna, so they come bearing their own skills. Now the Waipounamu, Ngāti Wai, they've come so far. They've come so far. They've held fundraisings. They've tried to save for a year for this one time. They can get on here and carry all their old people, but they can be stars in their own movie for this one time. And so they're here from the north. I'm very proud because of my north side. And so they have people from 47 to 92. Whoa, where's the 92? Kei hara te 92. Oh, well, I can talk to you later. No, because that's really, really important. I have a little gift here for this tupuna here. Here's a little gift from te papa, Nan. Only for the years that you've done battle. Thank you. Tēnā koutou. So that's our 92. Nā reira, te whakaeke ki runga ki tēnei o ngā papatū waiwai, ko te kaumātua Kapa Haka ko ngā taikura o Ngāti Wai no te Tautoko rau.
te whenua e tangi ana tino tangata. Koro hihi ko, koro hihi au. Koro mai tui e te matahau tū. Tū wini tū ana tū whakapatāne ki te whai au ki te au mārama. Ti hei wā Māori ora. Turu a tai, turu a uta. Whanua hara mai te tōki. Humi e, hui e, tai. Ahatea, ko he mau mai o mātou whakāhua. Engari maharana mātou ki o mātou rōpū ko weha ki te pō. Nō reira haere koutou, haere tua te arai Whanganui-a-Tara rātou o tātou kiti. Karanga maha mea tātou tūpuna, mai rāno. Nā ka hoki mai ngā mihi, ki tātou ngā kanui ora, e mihi ana ki te koutou te haukainga. E mihi ana ki ngā iwi, ngā hapu, ngā mātauranga. Nō reira, e hari ana tātou ko tai mai, a Ngāti Wai mui a koutou, ki te whakangahau i a koutou. Nō reira, whakakiki o koutou, koutou whiri e kore koutou e takai e tō koutou tūru, tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka kina ke rā te taitara, ki motu o kako, whakatahi ara te kitiri, o tu te mahurangi, he manu i kawe ngaki, ki roto o pau e rua, ngā kohu
remember the days when... Does this work? Does this work? I don't think it worked. That's right. I remember when I was growing up and because e taha tōku ki roto ki te Waima, ki roto ki a Ngāpuhi, but in those days, he kōrero huna tō tēnā. We never talked about it. We never talked about Ngāpuhi. But in these days now of my people, yeah, we're talking about it. We're loud and proud. We're not ashamed of it. So this one is from the Waima. And here we go. You know what, I've just been talking about all our mokopuna and the way they're raised, but I'm going to bring my co-MC out. It's not a co-MC, just a mokopuna of mine, but he's from Maniapoto. Could you welcome back to introduce his own nannies? Tēnei te mai tia kawe. Come, tell us about your nans. Oh, I've got to tell you guys everything about these lovely ladies. I promise I won't let out any of the gossip, nani mihi. Because I'll tell you what, guys, the beauty with this kuikui, she's been kicking my nono since she was this age. And this is the beauty. If it wasn't for kuikui like this, I wouldn't be the man I am today. And by having women like this in our lives, growing up with mokopuna like this, because I was the troublemaker, wasn't I? How far did that foot go up my nono? And this is the beauty. We are so lucky to have our kaumātua with us, and they still remind us of our past and remind us where we're going into the future. We also have my former school teacher. Where is she? I've got one over there, I've got one over there, and all these are my cousins. Kia mohi o mai koutou. Ko te mea tāhua, ko tēnei te wātua tahi kua kake mai taku iwi ki te runga I tēnei atamira. Nō reira, a big round of applause. They've finally made it down here to Te Upoko o Te Ika. Now, these ladies and koros aren't just anyone from Maniapoto, Rereahu, and all our toronga o te nehe nui. They're the faces of our marae. They're the faces of all our kaupapa that happened back home in Ngāti Maniapoto. So not only are you seeing beautiful, gorgeous stock I roto I a tainui, you're seeing the faces that carry our kaupapa throughout the motu. You're seeing the faces that carry our whakaaro as Maniapoto Rereahu to the world. So I feel very humbled and lucky to see you, my lovely, beautiful whānau I rungi te atamira I tēnei rangi. You have honestly just almost made me cry seeing you down here. So hit it, crack it, yous have got it. Nō reira, he te iwi, hon mai te piki paki paki, o te tira haere, o Rereahu Maniapoto.
Ko te whakamoemetingia te ngua tapa te runga rawa, te whakaaro tuatahi i tēnei wā. Mō tēnei kaupapa a tāhua, ka aranga ake anō ki Whanganui a tātou. E pāna ki ngā kapa haka kaumātua o te motu, o ngā motu whānui o Aotearoa nei. Me te mihi ake, kia koutou i tēnei te upoko o te ka Māori i konei. Me te mōheo ake no te puku kē mātou o te ka Māori. Ki te nehe nui, ara te rohe pōta i reira. Ko mātou i konei, ko rere ahu me mania poto i konei tēnei wā. Ko reira, tēnei wā tuatahi, ki te tū, i runga i te atamiri i konei ki te kaupapa i tēnei ki te tautoko i tēnei kaupapa tino a tāhua. Tino a tāhua. E hara tēnei te kaupapa whakataitai. Ka pai, tautokana. He tai opinga ke tēnei kaupapa. No rere ko tēnei mātou i mihi ana kia koutou. Kia koutou. Te Aotearoa, taranakei. Me iwi anō, wherei a tōranga tira, o tēnei wahanga te motu. Ko tēnei mātou i konei, engari kāre koutou i tai mai ki konei ki te whakarongo, ki tēnei reo pahu. Engari, nā te mea, he waiwai tapu kē mātou ki tēnei kaupapa, i whakārongia, me tāpiringia, he mihi paku kia koutou, te whakamininga i kō. Nō reira, mauri ora kia koutou. Mauri ora tonu ki te kaupapa i konei. Mauri ora tonu ki te kiinga tūhautia. Me te mōheo ake, ka teihea no ka tohua. Tana makaurau a te atawhai, hei upoko mō tēnei kaupapa. Ka rawe. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tata katoa.
Actually, before you go, hoki mai, I want you, my cousin. This is what's so beautiful. You just ask your cousin for something. Hara mai. Yep, I'm going to put you on the spot. It's your first time here now. Hara mai, please. We need to know a bit of information. Hello, Cass. Now, you got to tell me, what inspired everyone to finally come to Taikura? Ask the tutors. Ask the tutors. Cousin Sydney, hara mai. See, this is what happens when you ask whānau questions. She wants to dodge the answer. Away. Oh, anengam atahua. So you know, everyone, these are my first cousins. Paki paki mai. Nenena. And just so I can show off, these are my first cousins. What a mess. What a mess. Honestly, thank you for bringing our kaumātua. What inspired you to bring them out here today? Them. Them. And guess what? I learned patience. Really? I've learned it quickly. Now tell me, what the heck was going on with that rope? Everything. 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 Koe nā tō mātou he mea whakatauira I tō tātou, te mōkai o tō tātou tupuna maniapoto. He tuna ia. Ko pōuri uri te ingoa o te mōkai rā.
and to keep my uncles in line. And they've done amazing. Give them a... Anna! Now, my next partai is, you are coming back next year, eh? Are you? They only had 4 weeks to get ready. A tāhua. E tewi, ho mai te piki paki mo te tira haere o rere a humanya popo. Tēnei taha. O rere a humanya popo. I'll see you fellas at the party, eh? 6 o'clock, ne? Tēnā koutou Maria Poto. How special it is that there should be one of their own mokopuna with his mokopuna Tamariki to announce and to talk about the history of his own tupuna. I think that's a fabulous connection. Nā reira, tēnā koutou, see you next year. Hey. Okay, we've got 3 more to go. It's not many, and then there's 2024. Something you've been waiting for all year and working for all year, and there's only 3 teams to go. Nā reira, anei ke tēnei rōpū te whakawātea hoki tēnei o ngā papa tū waiwai. And my next one, anybody else want to sit down? Anybody left here? Thank you, have a seat. Thank you, have a seat. My next group are between 77 and 93. This group is currently kirimate, in that they left their people in a nehu today. They are burying somebody at the Ratana Pā, and it is the teina of the Tumuaki. But, you know, typical Māori, the kaupapa comes, we've got to just split up and we've got to try and cover the whole lot. Nā reira, anei wā rātou kōrero. Ngā Pākeke o Rātana, affiliated under Te Reanga Mōrehu o Rātana Trust. Ngā Pākeke o Rātana was purposely designed for their Pākeke with the objective to learn and share their waiata compositions from Rātana te pā o ngā ariki. Rātana has a huge history with music, waiata and dance, as these are very significant aspects that our rangatahi can express themselves today. One of our historical concert parties showcased with TW Rātana in the 1920s. Many compositions came out of Rātana prior to the establishment of Te Reanga Mōrehu. A lot of these composers, they're not sort of opera-orientated, but they're there. So this is one of the visions and aims of Ngā Pākeke o Rātana, is to revitalise their own waiata from home with a view to showcase these through whakangaho performances utilising whānau, hapu, iwi, community events, kaupapa that supports goodwill and charity amongst our communities and rohe. This is their way for Ngā Pākeke o Rātana to give back to their whānau, to their iwi, and to their community. Nā reira, ko tukuna te wēnei, hākua tā. Hākua ngā taumahatanga te pēhi i a rātou. Kei konei rātou. Kei konei rātou. I roto i te mate, I roto i te ora. Please give positive feelings and blessings to this, the Taikura Ngā Pākeke o Rātana. Kuia, kuia mai nei ki te tau
Kia rātou kua whetūrangi hia. Aere, aere, aere. Ka mi atu ki tō tata nei kingi Māori, tūheitia. Ka mi atu hoki ki tō tata nei tūmaki o te ai o te whakapono o te māramatanga. He tua waru. Ko mano o te koha kore mutunga tāmau. Kore e tai ei tēnei rā. Kai te tangi o tana taina, te rā nehu tēnei rā. Nā reira, nā manakitanga ki a rātou te wānau pani. Nā manakitanga ki ngā wānau pani o te motu. Nā reira, tēnei te mihi ki a rātou. Kai te mihi ki ngā mate, o nā ope o ngā rōpū i Taikura mai i tēnei wā kaupapa a Matariki, a Puanga. Mi kauana nā mātou, nā pakeke o rātana. Ko tai mai nei tātou, ko hoki mai nei tātou. Kei te mihi, mauri ora ki te ware, piki te ora ki a koutou katoa. Te mārama, te piki te ora, ki te kaha, ki te aroa oki. Nā reira, te nā koutou, te nā koutou, te nā tātou katoa. Oh,
Ko te pā o ngā riki. He kaupapa anō, mo o ana whonunga. We're just stunning the way that we can be celebrating and or crying a death in one hand, and we're still celebrating life on another hand. I like to keep these things going so that you can see exactly how fabulous you are. The idea is that by the time you leave here, you're going to be able to look in that mirror and go, "Whew, man, you're stunning as." Because you are. Because you are. And we're only 2 teams away. Nā reira, mō koutou e te pā o ngā riki, tuku atu e ngā mihi ana ki te tumuaki, ki tōna whānau ariki, o tira ki te marae, kua paningi e te rānei. Thank you very much for still coming. We actually had another team who had a death on the tairāwhiti. Our thoughts at the beginning were about the tairāwhiti because they suffered 3 deaths at the same time as they were in a storm weather. They're not even over the last one, but at the same time they were trying to cope with the storm. 3 of the fishermen, and 2 of them belonged to them, to the tairāwhiti. And so he mate parekura tēnei. We've had 3 deaths all at once, and they still came. They still came, nā reira. We need to bless all those ones. We're going down the home stretch. I don't actually like this place. Can you come and help me to thank my sponsors, please? Me mai mo koro Don. A tāhua tēnei wira, do you know why? The fella's got a horn. Who have we got there? Let's thank the sponsors once. We've got to thank the sponsors. You can't forget about, te matatini. Ho mai te paki mo te matatini. Tēnā koutou te matatini. Ka mutu te puni kōkiri, tēnā koutou I o koutou Tautoko. Now, Te Puni Kōkiri is the government's principal policy advisor on Māori wellbeing and development. A tāhua rātou. Ka mutu, ko te māngai pāho, te taurawhiri te reo Māori, te tumu pairoa. And honestly, whānau, we've got some amazing statistics to you today. We have reached 40,000 people in the last day. We've had 500 messages coming from all parts of the world, including Alaska, Hawaii, Brazil, and Canada. So just so you know, our lovely nannies and koros, yous are international. Come on, o mai te paki mo a tātou international stars. Now, I know all of, hey, you can talk to them when you get home out. Okay, just hold on. But just so we know, everyone, if you're from Kapiti or you've been going up and down the coast down here, anei ngā kuia, ngā koroua, o roto o Kapiti whānui. Now, they don't just have Māoris in here, they take everyone. There's a few pāheas. I know some of you want to, PC word and say tauiwi, but he pāhea te pāhea, he Māori te Māori. Hey, that's how we are, that's where we're from. And you know what the beauty is? Yes, Nan? Oh, you know what? I love this kwikwi. She turned around and says, "You took off early, I didn't get my certificate." You know what? I am going to make sure I wrote out a handwritten one just for you. And to create my faux pas and tidy it up, I'll go try and find some tōroa feathers from te papa. Hoi anō rā e tiwi. This is what I love about this, eh? It's only appropriate that our kaumātua correct us. And guess what? I take it with a smile because she's right, I was wrong. And honestly, young fellas, even you guys on the live stream, take a hint. Ne? Our kwikwi, our koroua are always right, and we are always going to be wrong. Just enjoy it. Neha? Hoi anō, kua rite mai koutou aku rangatira? Arang. I think you need a stand. Taihua. Hey, we've got a lovely stand coming out for you. We just want to make sure our koroua over there is ready for his whai kōrero. We want to make sure he's got the best over there. I just hope he doesn't honk his horn halfway through. I think that's the most cleverest trick. Hey, to let those mokopuna get out of the way. Wamp, 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 wamp. A tāhua. Ko rite mai koutou ki aku rangatira? Oh, okay, I'm going to walk away, but I'll make sure I come after you for that certificate and those tōroa feathers, okay? And just remember, I'm just putting it out there, I am looking for a new wife. So if you've got anything going, send your mokopuna my way. Oh, they're up there.
They're up there. Oh, nā ki te... Oh, tēnā kōrero. Oh, actually, hey, kia ora. This is all about whakapapa. Tēnā koutou. We'll meet down at the bar. Che. You know what? I just realised these are definitely my family because they're telling me what to do, how to do it, what to pick it up. These are proper nannies. I love it. Kia kū rangatira, this is your time to shine. Take it to the world. Karanga mai mātauranga pakeke o ka piti kua tau mai nei ki te Tautoko I te Taikura Kapa Haka. No reira karanga mai mi I mai rā. Hello. You all must remember we're 75 plus. All of us. No, I'm 21. And we can forget our words. Can you hear me? Kia ora, our next song we're doing is Ko Koe Iwa. It was written by my cousin's wife when he was suffering from cancer. She tried everything else, so she went back to Io Matua Te Kore. No reira, tēnā koutou katoa. Matua te kore, tō koe i o.
Kia ora koutou. Our next waiata, as we pray, we wrote the song for all the groups of Taikura. We're here to say congratulations to each and every one of us who have come here and made this such a kaupapa. Nō reira, Taikura, rōpū, Taikura tangata, ani rā tā mātou mihi. Kia ora tātou. Next waiata, it's about Matariki. So I hope you enjoy it. We talk about all the stars, and everyone in this group are all stars of Matariki. So nō reira, tēnā koutou. Pua waitia, te ono kei wahohi.
Thank you. I told a group that when you get to a certain age, when you're young, you've got to be perfect. When you get old, the more mistakes you make, the better you are. So nō reira, tēnā koutou. This song was written for Ngāti Mū, who went overseas with the Māori battalion, and he got the Victoria Cross. But the song was originally written for my uncle, Tata Whanganui. So Tata Whanganui went with him, and they both went up to destroy the German machine gun posts so that they could destroy them to get to the top, which they did. So anei te waiata, morata. Nō reira, moi mai, koutou katoa. Ladies and gentlemen, we now come to our haka. I think we don't approve sometimes with the government, but anyway, we are going to not rubbish them, but to tell them that we as Māori still want what we always were promised.
So nō reira, tēnā koutou katoa. Kia orite, kia orite, kia orite, kia mu! Turuki, turuki, paneke, paneke, turuki, turuki, paneke, paneke, turuki, turuki, paneke, paneke. Blocking me off, so I had to get my horn. So I'm here now, so I've got through safely. I've got the brakes on. Torona titaha, titaha, titaha. The kokoma, kokoma. Ko te hautapu e te pite kaina Matariki. Tapa leire a koe a tapa. Tapa kona nua koe ana tukua ria ue. Tēnā wāhanga o te haka, e noho. E noho. Ai, kata te wana go on all day. I can't even get their legs up. Can't get their legs over me. Tōna wā. Ai, tōna wā. Tira me. Kua pungara, kua pungara. Ue tātata ki mai, te pare mata i ngā kaki whero. I ngā tāngata mai e kore wanga tio, e kore wanga tio, e tangi ana tio, e tangi ana tio. Te iwi Māori e, te iwi Māori e. Kua makare te tore o te pīkau, o te kāwanatanga, e tuatahi e. Aue ana, 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 aue ana, 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 I just want to know if there's a reverse on this. Yeah, it's me, koroua. Oh, sorry. Oh, easy. Ki whakamuri. Kia ora tātou. Ladies and gentlemen, we'd like to do our second last song. And it's a waiata we did last year for all those people that were affected by Gabriel. So we thought we'll bring it back again after I saw what happened in Taikura Kapa, where my whole family was, not only my family, everyone here had a family involved in that, so we thought we'll bring it back again and acknowledge them and dedicate the song to all those who suffered in Gabriel. Kia ora tātou. Yeah.
apiki te ora, te kaha, me te māramatanga mō koutou katoa. I raro e te kōrero, te whakapono, te tūmanako, ko te meo tino nui, o te aroha. Mā te aroha ka ora e tātou katoa. We will bend, but we will not break. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. That's good. What a great audience. Ladies and gentlemen, we have a Māori saying that he tonga te ware ware. But for me, it means that you did a right koro, you'll be right next time. So kia ora tātou. Our last item is Pari Haka. We play respect to Pari Haka because when we got the raukura built up in Paraparaumu, Ngā tohunga o Pari Haka came down to bless it, and we respect them for it, so we made a song up about it. Kia ora tātou. Te mai kari hake
Kia horora te morino. Kia horora te morino. Kia whakapapa pauna mu te moana. Kia tere te karohirohi. I mua ia tātou katoa. Ko tae mai tēnei rangi. Ki te whakanui. Ki te rauka tautoko i tēnei o tātou hui. Nō reira kia kou te noho mai rā. E paki mai anō. Can you give us one more big paki, please? Nō reira. Tūturu whakamaua kia tina! Haumi e, hui e! Tai ki e kia tātou katoa. O ka piti. And honestly, a big round of applause for Matua Donny. He is the composer of all the waiata. Tēnā koe e koro. Now, just one moment. I've got to go get some dirty laundry for you lot. I mean it. I got some dirty laundry at Tiwi. So, if you're one of those koroua that is missing your rākau, hara mai kia au. If you are missing glasses and cannot read, hara mai kia au. If you are missing pōtai, hara mai kia hau. If you like Bostik, hara mai. And of course, there's a nanny a bit cold at the moment, so I'm going to put your dirty laundry down here. Mā koutou anō e tiki. But mo te rākau, I'm sure they'll come up to this side with Auntie. Thank you, everyone. Just hang about with us. We appreciate it. We're going through our last team. Let's just get... I want to do some quick thank yous. Thank you for our volunteers and for He Kura Te Tangata Trust. Because everything here couldn't be done without the support of our volunteers and about their manaaki. To the Kahurangi Māori Theatre Company, along with Alison Huata, brought all the students from Takitumu Wānanga, Ginny Maxwell and the local kaihaka, Ngā Ruruhau or Waikato Taniwharau, and the trustees are of He Kura Te Tangata, Tūrongo Paki, Vicky Rātana, Narelle Huata and Jenny Ngārimu. We're almost to the last one. And perhaps if you haven't taken many photos, please do so now. I get just this quick window here to try and tell you what personifies Taikura for me. And it's these things that are going on. And it's not just about the haka. This is not just about the haka. It's about all the different elements that make it up. I mean, if I ate a cream donut, would it be about the donut? Would it be about the cream? Would it be about the icing sugar? It's about everything. He ai ki te Māori mena kua hau koutou ki konei, ka iri haere ki runga ki te pakitara o ngā pare. Because you've been here, all this wonderful work will stay here for to embrace other people. So that's about Taikura. Here's our hosts. According to Tikanga Māori, mā te hau kāinga hei tīmata, mā te hau kāinga hei whakaoti. I ngā mahi, it's all about respect. You had these rangatira yesterday, eh? Oh, I only had the best. And you know what? Not only did I have the best, I had the oldest in New Zealand, not of age, but of a club. So before there was Matatini, before there was a Pacific Society, there was Ngāti Poneke. And I'm gonna out somebody here, but not too much, but my nan's old drinking buddies are up here on stage. And the beauty of having kapa like this, like Ngāti Poneke, it's groups like this that kept our Māoritanga alive in the city. Without groups like this, kua meme harawatu tō tātou Māoritanga. So without groups like this creating Māori cultural clubs, we wouldn't have got into the space we have come to nearly 100 years later. Nō reira kia kurangatira, huri noi tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou. They don't need any more introduction. You know the most famous Māoris in Pōkeki, ne? Ho mai te paki mo a tātou kaumātua, most serious famous people. Kia ngā tātou, ngā mihi kia koutou, kia ora tātou katoa. Greetings to you all and thank you for this honour that you've bestowed upon those whom we represent from the past and the present. Kia ora tātou. Matariki,
Thank you so much. To commemorate Matariki from time immemorial, we go on to our first Mātauranga, Kia Hiwara, composed by Kohine Pōnika. It is one that pays tribute to those that have gone before us, asking us to maintain their legacy of faith, hope and love. The action song, Kia Hiwara. And now we go on to the action song, Ka Rangatira, composed jointly by Kohine Pōnika and Bill Kerekere. Kohine composed the music and Bill Kerekere added the kupu. It's an action song that was performed by the Ngāti Pōneke Young Māori Club in 1968 at the Wellington Regional Competitions. It was then performed by many others over the years, but it pays tribute to those active in the Kapa Haka scene in Te Whanganui-a-Tara at the time, some of whom are represented on stage today. The action song, Ka Rangatira. Yeah.
Kia ora. Thanks so much. Titi Toria is one that is performed by many. This is our version of it from a tune which we liked and words appropriate and adapted for the kaumātua Pakake. It's our version of Titi Toria. So that will be preceded by Hoiara. Hoiara, a poi dance, a poi waka, composed again by Bill Kerekere and Kohine Ponika. It was performed in 1970 to welcome the Queen Elizabeth, the late Queen Elizabeth II, to New Zealand at Gisborne in 1970, and performed again by the Ngāti Pōnakianga Māori Club at Waitangi on the 6th of February 1973. The action... where am I? Hoiara! And now we go on to the Titi Toria. Specially adapted for kaumātua Pakake. We will do it not in the normal fashion, but enjoy the Titi Toria.
Kia ora. And now we conclude with an item composed by Kingi Tahiwi. During the Great Depression years of the 1930s, a time when it was tough on people, and especially our Māori people, who were resilient but suffered much during that time and the stresses and strains. It showed the resilience by being able to compose an item which was both a joyous one and at times serious, but also a flirtatious one. So, ladies and gentlemen, aua ringa ringa Pākehā. Microphone, kia ora microphone. Hello, one moment whānau, technical difficulty over here. Ladies and gentlemen. I don't know what's going on with technology. Hui anō, hoha things, amen. We wanted to say thank you for being a doyon, for being an absolute beautiful lady. There's a taonga for you, because you're fabulous. Ho mai te paki paki. Now, where's that lovely gentleman? He's gone all the way at the back after I've been chasing him all over stage. Hei hoa e tiwi. It's all right, rangata he can run. And to you, Uncle, you have done so much for our people. Tēnā rawātu. Tēnā rawātu koe. Hey, Homa, we're almost there. Just like Taramainuku going around collecting things and throwing them to the stars. What we do out there is just stand there and think, is it all worth it? Not just from here, but from you who've worked for a whole year to get your people here. You'd be surprised to know how many of them have been diagnosed with things like dementia and things like that, but when they get on the stage, they remember everything. Surely that makes it worth it. Surely that makes it worth it. And there are many things. We have 10-year relationships here. They look for each other at Pōheri. There's no iwi politics here. There's only taikura. And so from the people who believe, and perhaps we all need to believe, that everybody needs a champion. You might be that person. We've got our family waiting up. I suppose it's time to go, Kawe, is it? Well, I'm going to go back home and watch the live stream because I just loved all of this. And honestly, you bought the game. And honestly, just because I know a lot of you in here are quite young, there are actually national winners from Te Matatini back in the day. Humai te paki paki. It's an achieve. We've got a bit of māwai hākona in there. We're winding down, so just stay there, and I'll just let Kawe organise us there, but we're staying for karakia. But before we get there, could we please
ask here, your hosts, who are Te Papa Tongarewa, and our Pau, who is Dr. Arapata Hakiwai, and for keeping our links going with iwi, Carolyn Roberts, and on behalf of He Kura Te Tangata Trust, all those people that Kawe spoke about, all the workers, all our sponsors. I don't like the end. Can I please welcome Dr. Arapata Hakiwai. Hoi nora, kia ora tātou. Te upako tika māo I tēnā koutou. Hona pehe te koro I te rānei. Tuatahi ake he mihi nei ki tō tātou whakaruru hau ma kauariki. Tēnā koe nei hei whakau tērā. Hei whai nei I ngā tapu ai nei o tō mairangi. Nō reira tēnā koe, tēnā koutou. Tua rua koutou rā ngai kei ngā rōpū taikura. Taikura ai, korongo nei te kōrero. Taikura kaupapa, taikura rōpū, taikura tangata. Nō reira he mihi nei kia koutou. Kua tū nei rungi te ātamira, hoena kua whakanui koutou I te mātahi o te tau Māori. Kua whakanui koutou tō tātou ahurea, reo tikanga mātauranga. Nō reira tēnā koutou. Hono nā rungi I ngā kaupapa nei, he mihi anō ki te hāpai o. Nō reira, ko ngā kai āwhina, kua mahi nei kai muri, he mihi nia koutou. Ho mai te paki. I know Auntie Mabel wouldn't like me saying this, but he mihi nui ki Auntie Mabel, kawe, kōrua tahi, kua mau haere nei te kaupapa mai I te timatanga tainua ki tēnei rā. Tēnā koutou. Anō rā, ko te trust, kai muri ahau, tūrongo, he kura te tangata, he mihi nui kia koutou. We've worked hard over the last 6 to 7 months, and we're looking forward as the Trust continues to work, and we'll work hard with them to develop not only about me pēhea te kaupapa a te rātau. Nō rei he mihi nui kia koutou, kia mahi ngā tahi ai tātou. Nō rei e hika mā, koe rea tāku nei te rānei, he whakanui nei tō tātou mātahi o te tau Māori, he whakanui tātou I a tātou anō. Te kōtahitanga, o tātou Māoritanga, o tātou hapu iwitanga, nō reira, e ka mā koutou kei ngā mana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nō reira, e pā, tēnei te karangāti kia koe, hei whakakapi tō tātou ki kuinga. Tēnā rawa atu koe e koro. Tēnā tātou. Tēnā tātou. Mihi ki te whare tūnei tēnā koe. Ngā kupu kōrero tako te tie mui a koutou. Mai ho hatu. Mihi atu rā kia koutou. Engari kei te tangi tonu te ngākau. Mō tērā tangata I hiparai te awakairangi. Joe Pan tōna ingoa. Nō re tuku tā mātou nei āroha ki rungi aia. Me te tai atu mokopuna, karen ngō ingoatia, ko hinga tu rā I te pōku hipa. Nō reira, haere atu rā. Kōrua, I runga te kaupapo e takota tia Matariki, mo mātou tātou ki te whakanui hoki I o āhuatanga. Nō reira, e te pāpā, e te tamaiti. Haere atu rā ki tō tātou nei kaianga. E te atua kārawa, e tuwhera tunga ngā kau katoa ki a koe. E mōhiotia ane e koe ki ngā hia katoa e kore hoki, e ngaro I a koe te mea huna. A whakahāngia iho tō wairua tapu, e whakamāio mātou nei whakaaro, ke tino aroha tia mātou ki a koe, ki te whakanui tō ingoa tapu. Nō reira te whare tūnei, ngā maunga whakahi, mai taranaki maunga, rere atu ki rimutaka, tai atu ki te tangi te keo, tēnā kōrua, tēnā koutou. Te awa rere atu nā,
Te Whanganui-a-Tara, rere atu rā ki raukaua mōna, e rere. Hoki mai rā ki a tātou, e wānganui a tātou, tēnei ahi, no reira mihi atu ki a koutou. Hara mai te whakanui i tēnei rā, a ngā mahi o ngā taikura. E whakawōti nei a mātou i tēnei ahi, i runga tōna i ngua tapu, ake, āmene. E rauranga tira mā, koina te kapinga o tō tātou kaupapa, nei rā te reo mihi ki a koutou, uti rā ki a tātou kapakato i te rangi nei. Ladies and gentlemen, that brings to an end this wonderful celebration of our kaumātua and our Māori tanga. Humai te pakipaki. I'll give you a stick.